Hello guys, good evening. This is Chubbs Gaming. I will show you how to download Cabal Red in mobile. So, ang una nyong gagawin is punta kayo sa Facebook. Hanapin nyo yung page ko, Chubbs Gaming. Tapos, hanapin nyo yung post ko na may link sa APK combo. So, click nyo lang yung link. After that, click nyo lang yung download. Tapos yung sa gilid, click nyo yan, yung download. Tapos continue. Download, click nyo lang yung download. Tapos na-download ko na yung yung application. So yung gagawin ko is X na lang natin. So sa susunod yung gagawin is punta kayo sa Play Store. I-download nyo yung Z-Archiver, yes, yun. Download nyo yan, install nyo lang. Pagkatapos nyo i-install yan is i-open nyo lang yung Z-Archiver. So wait nyo lang matapos, tapos open nyo lang siya. Tapos nyo yan, okay. Tapos allow permission. Tapos allow, tapos okay. So next yung gagawin is punta kayo sa download. Hanapin nyo yung in-install nyo, dinownload nyo na Cabal Red application. So click nyo lang yan. After that, install, click nyo install, tapos allow permission, back. Hintayin nyo lang lalabas yung install. Tapos click nyo lang yung install, guys. Tapos hintayin nyo lang siya ma-install. Ayun, na-install na siya. So, punta kayo sa home nyo. Click nyo yung Cabal Red. At i-patch nyo yung Cabal. Click lang yung OK. Allow permission. Tapos back. Tapos, click lang yung agree all. Yung sa taas. Tapos OK. Allow. So, yung is yung 5GB yung i-click nyo dyan para full resources yung ma-download nyo. So, click lang yung OK. Tapos, hintayin nyo na lang matapos yung download, guys. So, huwag nyong kalimutan i-like and share and follow yung page ko, guys, para sa upcoming mga video regarding sa Cabal Red. So, kita-kits sa November 25 official launch ng Cabal Red.